Alright. Alright. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. So, minggu ke berapa dah minggu ni? 9. Yeah. So, a little bit of housekeeping. Dapat dah saya punya the 3 articles semua tu? Just nak check. Have you received it? Yeah. So, tak apa, ada sebulan lagi nak submit. 15 Januari saya minta. Dan saya pun hari ni saya terpaksa buat awal sebab pukul 10 saya ada meeting dengan alumni sulung pantai lembah pantai tahun 76. 73 to 76 akan datang ke pejabat alumni, pusat pengguna alumni untuk meeting. So I have to bawa ke depan lah. Okay, tak apa kan? So lepas ni you all boleh sambung tidur balik Alright, so hari ni kita akan sentuh tentang personality disorders. Alright, sebelum tu saya suka nak tanya, ada tak any one of you yang encounter ataupun terima kes-kes yang berkaitan dengan personality? Ada tak? Siapa tadi yang angguk kepala tu? Ada. Ada Ya, borderline. Borderline BPD. Masa you Ah. dapat, sekejap, sorry. Save anyway. Okay, sekejap. Let me set out this. Sekejap. Kara, you dapat masa BPD tu, how do you know? I mean, like, what was your first experience? Is that your first time ataupun sebelum ni dah pernah ada? First time. So, tapi yang saya punya knowledge is like the student person with borderline, they have like the feeling scared of being abandoned by other people. Okay. So, how old is your client? If you can share with us. Around 22 or 23. 23. Maknanya bila you buat dia punya interview before tu, bila dia the first onset lah yang dia mengalami simptom tu. Around 19 or 80 something. 19. Dia attach dengan siapa tu? Dia attach dengan siapa? Mom dan boyfriend. Mom and boyfriend lah. Very clingy Okay, alright, thank you. So yes, BPD, borderline personality disorder, it's not bipolar, it's BPD, borderline personality disorder, is one of the disorder in the personality disorder. Dia dalam salah satu cluster yang terdapat di dalam keseluruhan personality. Okay, alright, dengar ke? Tak apa. Dengar tu. Bagi reaction je, kalau tak nak buka video tak apa, you just give, bila saya tanya tu you can just like drop any emoji that will be helpful. Okay, so what is personality? Kita recap balik ingat lagi kelas personality saya dulu-dulu, siapa yang pernah ambil kelas personality dengan saya masa you all prasyarat mungkin ataupun masa you all undergraduate, yang mana yang alumni daripada undergraduate, yang maksud tu mungkin saya lah yang ajar personality. So personality is stable, most of the time it is stable, okay, but it depends on the situation and condition. Itu yang kadang jadi tak stable. Tapi when you talk about personality, it is relatively stable and enduring characteristic and enduring set of characteristic of cognitive, behavioral and emotional traits. So these 3 components and these 3 major components, it needs to be stable. Kadang ada orang cognitively not stable, so it affects dia punya behavioral and emotional regulation. Okay, and over time, okay, a person will interact with others in a reasonably predictable way. So stable, so you
perwatakan yang mudah didampingi, yang mudah dijangka. Kalau orang yang tak stable personality-nya, it is unpredictable, and personality changes with experience. Yes, macam kita kan semakin lama kita hidup, kita semakin matang, pengalaman kita berbeza, peranan kita berbeza. So of course, personality kita somehow it changes. It has like changes. Mungkin contoh kita mengambil contoh terkini kan, you all kalau kanak-kanak dulu perwatakannya lain, tetapi bila masuk ke college, masuk ke universiti, tamat belajar, bekerja kan, berkeluarga, so personality itu bukan kata totally change, tetapi kita jadi lebih matang, and somehow it changes our character as well. And of course maturity, kematangan, and external demands, permintaan luaran dalam persekitaran kita yang menyebabkan adaptation to environment that induce these changes in personality, in our personality. And also it is affected by genetic and psychosocial factor. Okay, alright. Saya lupa nak bagi slide ni. So a personality disorder, what is personality disorder? It's vice versa lah. Kan? It is an extreme set of characteristics that goes beyond the range that found in most people. Maknanya these people, when they act, contohnya macam BPD tadi kan yang Kara kongsi dengan kita, so the client is clingy to the mother and also to the boyfriend kan. So bila time dia not in a stable mood, itu jadi episodes of clingy, episodes of very dramatic kan. So it is beyond the normal people. Okay, so it could be defined as an enduring pattern of inner experiences and behavior that deviates markedly from the expectations of the individual's culture. Yes, so this is the individu, the internal of that particular individu. So dia ada some expectation, dia visualize things to be like this, but bila tak dapat dia outburst dan sebagainya. And it is pervasive and inflexible, and it has an onset in adolescence or early adulthood. Tadi kan 18, 19, I have a BPD patient that I have consulted for many years. It has been up to 4 years up to now, and dia punya mood it's fluctuate. So onset of that particular patient of mine berlaku pada sekitar umur 15 tahun yang dia first detect, yang dia mother dia detect ada berlaku some abnormality pada dia punya behavior. So it is stable over time, okay, and it leads to distress or impairment of functioning, and it cannot be diagnosed before the age of 18 years, right. Macam tadi symptoms 15 tetapi diagnosed 18. Okay, so this is the summarization lah sebelum kita pergi lebih detail of what is personality disorder. It's a repetitive patterns involving the way we think, the way the patient think, feel, act or behave. Somehow it started from dia punya thoughts, distortion kan, and then it creates these uncomfortable feelings and emotions, and it leads to misbehavior or misconduct or misact, and it is also the way they perceive themselves and what surrounds themselves. So kalau contoh BPD tadi tu, borderline personality, so dia merasakan kalau kata the mother tak ada dalam lingkungan yang dia nampak, so dia akan rasa hidup ni dia rasa macam dia almost nak mati, dia rasa macam dia tak boleh nampak. Dia nak makan ke ibu? Siapa ni? Okay, nak makan. Selamat menjamu selera. Okay. Alright, Izzati saya mute ya, mohon maaf. Okay. Saya faham breakfast, saya pun tadi lunch, breakfast cepat. Okay, so all this
running thoughts, ya. Dia kata dia akan rasa macam hidup ni tak selamat, dia sesak nafas sebabnya orang yang dia bergantung itu tidak ada di depan mata dia, kan? And sampai satu tahap dia akan cuba mengongkong kehidupan orang yang dia bergantung itu. Dia akan kontrol, tak bagi pergi sana, tak bagi kawan dengan orang ni, kan? So sampai menyebabkan ada konflik. Orang tu pun ada kehidupan dia, kan? Alright, so that is BPD. So 10 personality disorders, ada cluster A, cluster B dan cluster C. Sekarang ni word cluster ni famous dalam 2 tahun ni, kan? Cluster tu, cluster tempat kerja, cluster kenduri kahwin lah cluster ni. Tapi personality disorder ni dah lama dah ada, since way before. So it has 3 major cluster, and setiap cluster tu ada dia punya ciri-ciri khas yang memudah, yang mengumpulkan pelbagai kecelaran personality bagi setiap satunya. Okay, and okay, so kalau you tengok dekat sini pun ada cluster A, paranoid, schizoid, schizotypal, cluster B, antisocial. Ini cluster B ni very dramatic, very histrionic, yang memang segala gerak badan tu memang kadang kita boleh nampak. And cluster C adalah the avoidant, the obsessive compulsive personality disorder, and then the dependent. Okay, so let's reach out satu-satu. Okay, so 3 classes of personality disorders. So dia kategori kepada mad, okay, bad and sad. Okay, right. So mudahlah you nak ingat which one is mad, which one is bad, and which one is sad. Okay, so sedikit pengenalan, okay, to add on the earlier part of the slide. So bukan salah satu kecelaran psikologi yang kronik dan memberikan kesan kepada kehidupan seseorang individu. Yes, dia beri kesan kepada the patient and also orang di sekelilingnya. So dalam DSM-5, ciri-ciri personality yang tidak fleksibel dan maladaptif serta menyebabkan kecelaan fungsi yang signifikan atau penderitaan subjektif. Dan dia berlaku apabila trait-trait personality bertukar daripada stable menjadi tidak stable, dan tidak fleksibel, infleksibel dan salah adaptasi ataupun the maladaptation. Okay, salah adaptasi dari segi konteks, community, masyarakat, keluarga. And yes, again, pervasive, long-standing, again, inflexible, extreme, and persistent patterns of behavior and inner experience. So ini adalah personality disorder. Unable positive sense of self, unable to sustain close relationship. Kan? Cuba you kalau berkesempatan jumpa mana-mana individu yang didiagnose mengidap mana-mana personality disorder, be it narcissistic personality disorder, okay, antisocial personality disorder pun, they have an issue or problems to sustain close relationships with others. Alright. Okay, DSM-5 retains 3 cluster format of DSM-4 revised, and alternative DSM-5 model for personality disorders included in the appendix of DSM-5. So reason changes. Kalau dulu sebelum DSM-5 they have access to specifically personality disorders. So kalau kata axis 1 it's the main diagnosis of the disorder, and then axis 2 we check whether contohnya schizophrenia, adakah dia berkait, adakah dia embed ataupun comorbid dengan schizotypal paranoid disorder, personality disorder. Alright, so now DSM-5 they remove that axis 2, so they have this reason for changes. So half who met diagnostic criteria for DSM for revised personality disorder met diagnostic criteria for another personality disorder. So some of the personality disorder diagnoses are rare, less than 2%, and many people who seem to have serious personality problems do not fit any of the personality disorder diagnoses.
An individual with a personality disorder can vary a good deal from one another in the nature of their personality traits and the severity of their condition. And it is also to capture subsyndromal symptoms better. Okay, so 3 clusters with clinical similarity. Okay, cluster A is the odd or eccentric. Cluster B is the dramatic or erratic. Okay, and then cluster C is the anxious or fearful. Okay, mad, sad and bad tadi. So kalau kita tengok the odd, pelik-pelik ni nampak kan? Dia ada this paranoia very extreme lah. Kan kalau kita mungkin kita overthinking kita, it can lead to a bit of paranoia bit, but this real patients dia punya paranoid dia memang satu tak boleh buat bincang, satu lagi it is like we cannot comprehend. So apa yang ada dalam cluster A, okay, yang dilabel sebagai the odd, yang ganjil ni adalah paranoid personality disorder, okay, schizoid personality disorder and schizotypal personality disorder. Okay, and meanwhile cluster B is the dramatic. You tengok dalam drama tu banyaklah yang mungkin portray jugalah watak-watak kan. Antisocial personality disorder yang berkait dengan juvenile delinquency, bukan yang kita selalu kata orang tu pendiam, dia antisocial sebagainya. It is contradict with the definition or with the label that we have been using. Okay, and then BPD, borderline personality disorder, histrionic personality disorder, okay, yang dia very like suka orang puji-puji kan, everything yang dia nak, dia want to tell other people that I am good, narcissistic personality disorder. Okay, and cluster C is the anxious or fearful cluster. It includes avoidant personality disorder, a dependent personality, and also obsessive compulsive personality disorders. So this is different with obsessive compulsive disorder. Kalau kita tengok personality disorder, dia ada elemen, ada karakter dia itu yang ada this obsessive compulsive. Okay, so ni the key features of the DSM-5 personality disorder. Okay, ni nanti ni you can baca bila you dah go through each one of the disorders. This is some sort of summarization. Okay, so when we talk about personality disorders, it needs to be diagnosed after the age of 18. But the symptoms actually can be seen in children as well, right? So children in the community study findings suggest that disorders related to early adversity, either abuse or neglect, that will increase the risk of having this disorder, and unaffected or aversive parenting styles also will link to increased rates of personality disorders. Ini memang high risk. The aversive parenting styles, it will somehow have a very strong relationship, connection with the incidence of personality disorders. So twin studies suggest that moderately high heritability with personality disorders. Okay, kita pergi kepada yang pertama, cluster A. Okay, some similarity to but less severe than schizophrenia. Right, kalau ingat balik schizophrenia, dia ada 2 main symptoms, positive and negative. But the positive is hallucination and also delusion. And this is more or similar, some similar, but dia tak seteruk schizophrenia. So the disorders that under this cluster is paranoid personality disorder, okay, schizotypal personality disorder, and also schizoid. Okay, so pergi kepada yang pertama, tengok mata tu pun dah. Sekarang ni kita semua mata macam tu sebab kita dunia emas sekarang. Tapi kalau orang dulu,
sebelum ada kewujudan mandatory mask ini, kadang-kadang kita boleh melihat, menganalisis apabila orang memandang kita dalam keadaan yang macam tu kan. Ya. Okay. Sorry pagi ni saya terpaksa minum air. Morning. Okay. So dicirikan dengan sifat tidak percaya. You paranoid. Bila you paranoid, you overthinking, then it comes this paranoid. So tak percaya, syak wasangka terhadap orang lain. Dan tanggapan mereka ini mempunyai juga tanggapan yang bahawa orang yang dia tak percaya tu, yang dia syak wasangka itu adalah seorang yang putar belit, manipulatif dan berbahaya. Dan tanggapan terhadap diri sendiri sentiasa dipergunakan dan mereka ini akan merasa mereka ini sentiasa betul. Dan usually they will play that victim role, play victim and sangat sensitif terhadap kritikan dan penilaian orang lain. Sebab tu kena careful. Kalau kata ada kawan-kawan kita, ada ahli keluarga kita yang dia punya mind ataupun thoughts bila dia hujah sesuatu something ada nampak elemen-elemen of paranoid, dan kita perlu sedarkan mereka. This is the way to encounter jugalah, sebab kita tak nak mereka terus tuned like mungkin 80% of apa yang berlaku tu dia mempunyai ciri-ciri paranoid yang sangat tinggi kan. Sebenarnya mungkin sedangkan dia ni asalnya mempunyai kesihatan mental yang normal, tetapi bila terlalu banyak fikir kan, then we have to play a role untuk kita argue dan untuk kita mungkin memperbetulkan balik apa yang dirasakan itu, right? Okay. So kalau kita nak memberi diagnosis for a paranoid personality disorder, so this is the diagnostic criteria. So at least presence of 4 or more of the following signs of distrust, tidak percaya itu, dan suspicious, syak wasangka, beginning in early adulthood and show in many contexts, many settings. So yang pertama adalah unjustified suspiciousness of being harmed, deceived or exploited. Dia rasa diri dia diancam, tetapi bila tanya tak ada solid reason. Tak ada, kita tak nampak benda tu sebenarnya satu ancaman, tetapi the thought that dia rasa being harmed is unjustified, and unwarranted doubts about the loyalty or trustworthiness of friends or associates. Okay, and then a reluctance to confide in others because of suspiciousness. So the tendency to read hidden meanings into the benign actions of others. So dia come up with dia punya own interpretation, misinterpret whatever incidents yang berlaku. Dia terus jump into conclusion, dan bila kita argue, they stick with dia punya argument because dia rasa dia je yang betul, orang macam ni. And bears grudges for perceived wrongs and angry reactions to perceived attacks on character or reputations, and unwarranted suspiciousness of the fidelity of partner. Okay, so kalau kita tengok kan, it's about trust, suspicious kan, rasa being harmed, being exploited and being cheated, So kalau kita seseorang individu yang mungkin mengalami pengalaman yang traumatik dalam perhubungan especially, so paranoid ni juga adalah common, tapi kalau tak dicegah, itu akan lead kepada disorders itu. So kalau ada lebih 4 atau lebih daripada symptoms, daripada 6 atau 7 symptoms ini dalam kebanyakan konteks, kalau dia pergi kerja pun dia fikir benda tu, kalau kat
rumah pun dia fikir, apa macam-macam akan berlaku kan. We have to be careful lah and make them alert and dapatkan segera consult with any professional help. Yeah. Okay. So paranoid extreme suspicion kita mungkin kalau kita kadang kalau kita ada some, of course we have some sort of pengalaman-pengalaman hidup dalam hubungan kan, when we talk about relationship. Yes, sometimes kita pun ada juga ada some people pernah mengalami kan, but how do they overcome, how do they bangkit balik kan. But individu yang mungkin tidak boleh nak keluar daripada konflik itu, they can lead to this extreme suspicion. Alright. So in terms of biology and the etiology, biological influence is possible but unclear link with schizophrenia. And social cultural influences, the outsiders may be susceptible because of unique experiences, for example, prisoners, refugees, people with hearing impairments, and the elderly. And parents may also have early teaching. Parents' early teaching may also influence. Okay. And thoughts that people are malicious, deceptive, and threatening. Sebenarnya ini yang sangat-sangat berbahaya dan akan menyebabkan malfunction kepada individu itu apabila dia berasakan that the people around dia adalah seorang yang bahaya, and the behavior based on mistaken assumptions about others. So treatment difficult because of clients' mistrust and suspicion. A lot of modifying cognition. Saya pernah memang yang paranoid ni susah kadang kita nak modify. And then cognitive work to change thoughts, but somehow it shows low success rate. Okay. Next disorder for cluster A is the schizoid personality disorder. Okay, adalah ketidakupayaan dalam membentuk hubungan emosi yang baik dengan orang lain dan tidak mempunyai minat dalam setiap perkara, the anhedonia part. Dan tidak menunjukkan sebarang emosi, lack of emotional expressiveness, dan tidak memberikan apa-apa tindak balas yang bersesuaian apabila dipuji atau dikritik. Ciri utama adalah kurang hubungan interpersonal dan sentiasa menyendiri. Pertuturan dan tingkah laku tidak spontan, lambat dan monotonous. Okay. And presence of 4 or more. Okay, sama juga macam tadi. Following signs of aloofness and flat affect, very monotonous from early adulthood across many contexts. So lack of desire for or enjoyment of close relationships, almost always prefers solitude to companionship, and little interest in sex, few or no pleasurable activities, lack of friends, indifference to praise or criticism, and flat affect or emotional detachment. Okay. So kalau tadi yang distrust, mistrust tadi, so ini flat affect and aloofness. Okay, so schizotypal pula adalah kegagalan membina hubungan interpersonal dan gangguan pada corak pemikiran, penampilan dan tingkah laku. So ganjil dari segi perhubungan dengan orang lain, corak pemikiran dan tingkah laku serta cara pemakaian. Namun dia tidak terputus dari realiti dan tidak mengalami halusinasi. Okay, dia tak ada delusion, positive symptoms itu tidak dialami. Dan ciri utama individu yang mempunyai schizotypal personality disorder ini adalah sentiasa memencilkan diri dari interaksi sosial, tidak banyak mengadakan hubungan yang bermakna, amat sensitif dan sentiasa mengelakkan diri dari berinteraksi. Dan di alam pekerjaan, mereka ini sering meletakkan jawatan atau diberhentikan kerja. Okay. So they have this unusual and eccentric thoughts and behaviors. Ada elements of psychoticism, interpersonal detachment and suspiciousness, the odd beliefs or magical thinking. Okay, for example, telepathic, clairvoyant, and ideas of reference. They have this also illusions that feels the presence of a force or person that not actually present.
and odd and eccentric behaviors or appearance, wear strange clothes and talks to self. So affect is flat, aloof from others. Okay. Alright. So ini tadi signs of aloofness kan. Ni signs of unusual thinking. Yeah. Eccentric behavior and interpersonal deficits still from early adulthood. Okay. So you tengoklah 5 or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 out of 9, at least 5 or more. Okay, pattern dalam perubahan corak tingkah laku yang pelik kan, tingkah laku yang pelik kan, dan juga berlaku lack of interpersonal skills. So dia mengalami ideas of reference, peculiar beliefs or magical thinking. Bila you bercakap, corak pemikiran mereka tu berbeza. Kadang benda yang pelik-pelik dan mengarut yang keluar daripada mulut mereka. So believe in extrasensory perception, unusual perceptions, for example, distorted feelings about one's body, and then peculiar patterns of thought and speech, suspiciousness or paranoia, inappropriate or restricted affect, odd and eccentric behavior or appearance, and lack of close friends, anxiety around other people, and does not diminish with familiarity. Okay. Similar to schizophrenia, and individuals with schizotypal personality disorder show problems similar to those found in schizophrenia lah. Okay. Highly irritable, 60%, and cognitive and neuropsychological deficits, enlarged ventricles, and less temporal gray matter in the brain. Okay. What is this? Okay, nanti you boleh tengoklah YouTube linknya. Okay, I take 5 kejap, I nak pergi toilet. Okay, boleh eh? Thank you very much. Meanwhile, I'll bagi you notes sekejap dalam sekejap.
Okay. Alright. Guys, ada lagi ya? Depan screen. Azura, nampak you punya screen ada border? Okay. Alright. So kita pergi kepada cluster B, iaitu the dramatic, erratic cluster. So kalau tengok nama cluster tu, you dah boleh agak dah ciri-ciri personality yang karakteristik macam mana mereka yang berada di dalam cluster B. Kan, kalau you tengok gambar kat bawah belah kiri tu, gambar apa? Sekali tengok. Pekerja buruh ke? Kan? So mereka adalah yang berada di dalam institusi lah. Alright? So mungkin dalam prison kan? So yang tu berkait dengan the antisocial personality disorder. Sampai pakai mask lah. Sekejap, balik toilet. Okay. So dalam dramatik ni ada 4 kecelaruan, iaitu antisocial personality disorder, borderline personality disorder, histrionic personality disorder dan narcissistic personality disorder. Pendek kata, kalau kita tengok keempat-empat ni sebenarnya it is relatable dengan kehidupan kita, bermakna ni adalah yang kita senang nampak. It is obviously seen sebenarnya. Kalau mungkin kadang kita mungkin kalau individu yang tak tahu yang belum tahu lagi mengenai bidang ini, mungkin dia nampak sebenarnya kenapa individu ni orang di sekeliling ni pelik kalau mana yang mungkin jenis yang mengamuk, jenis yang ada dramatik di shopping complex, nampak dia ni ada peculiar behavior. So these are the the disorders sebenarnya that can be seen di keliling kita lah sebenarnya kan, as compared to macam kadang schizotypal tu kadang kita tak boleh nampak, paranoid pun kita tak boleh nampak. Alright, sebab dia tidak ditunjukkan, yang tidak dizahirkan dengan perwatakan eksternal dia. Okay, so alright, tengok kan this kelaran dan sebagainya.
Okay, kita pergi kepada antisocial personality disorder, dicirikan dengan tingkah laku kronik, semua kronik ekstrim all this seperti manipulasi, eksploitasi dan mengganggu hak orang lain. Okay. Juga dikenali sebagai psikopat, sociopath atau disocial personalities. Right? Dan ciri-ciri utama adalah mereka ni suka mengancam hak dan keselamatan orang lain. So mungkin kita boleh kaitkan dengan recent case yang menggegarkan satu Malaysia, yang memberi kesan kepada emosi, kebanyakan emosi kita lah rakyat Malaysia that happened last week, case bully itu. So kalau kes bully itu yang berlaku dan akhirnya telah dijatuhkan hukum, dibuang sekolah, dibuang maktab itu, sebenarnya adalah salah satu simptom yang jelas jika tak diambil intervention pada pembuli-pembuli itu dan juga pembuli yang lain lah kan, seawal umur 13 tahun, 14 tahun, that one dan jika tak ambil intervention, tak diambil langkah, whatever langkah lah, untuk nak explore dan nak mencegah kan, merawat. So it can lead to this disorder. Dan ciri-ciri utama mengancam hak keselamatan. Okay, vandalism is one of it. Kegagalan untuk akur kepada norma sosial yang selalu langgar segala disiplin, segala undang-undang dan they will lie, they will menipu untuk mendapatkan keuntungan. So sebenarnya ciri-ciri ini kalau kita investigate, kalau kita explore ciri-ciri yang ada pada penjenayah yang dah dijatuhkan hukum lah, yang berada di institusi penjara, sekolah Henry Geni dan sebagainya tu, memang tinggi dia punya rating for delinquency scale, right? So memang antisocial trait tu memang tinggi. And Clarkley mengatakan mereka-mereka ini juga yang this manipulative ni, that exploit ni, they are among the bijak. Bijak maknanya IQ wise bukan kata low ke apa, memang dia bijak, that's why they can manipulate things. Dia menawan, kalau mana yang terlibat dengan menipu, scammers kan, tengok macam mana mulut dia orang tu sebenarnya kan. Yang terbaru di seorang guru ke, if I'm not mistaken, ditipu oleh Menteri Keuangan, scammer kan. So you need to study. So siapa yang berminat tu nak buat kajian-kajian ni, menarik jugalah, banyak case study kat luar tu. Dan dia kurang bertanggungjawab dan gemas sesuatu yang mencabar. Okay. Pernah saya interview pelajar sekolah Henry Geni untuk kajian saya 2 tahun lepas. So dia dah remaja lah, dah umur 18 tahun tapi bila kita tanya history dia, pada awal 7 tahun dah dia dah merompak. Dia dah merompak masuk ke rumah jiran dia melalui tingkap tandas yang sangat kecil, badan dia kecil. Kan? So dia, and then from that jenayah itu dia akan cuba cabar diri dia dan ikut kawan-kawan dia untuk buat jenayah-jenayah yang lagi besar lah, dan akhirnya tertangkap juga. Okay? So mereka ni akan menggunakan kebenaran mereka untuk menipu dan mempergunakan orang lain. Itulah yang dicirikan dengan antisocial personality disorder. Dan mereka beranggapan hubungan intim dilihat sebagai suatu kelemahan, dan oleh itu mereka sering mengelak daripada membina hubungan intim. Dia dapatan ni selari dengan apa yang telah saya temu bual pelajar penghuni Henry Geni. Dia orang berkawan ramai, kawan lelaki perempuan campur, lepak-lepak, tetapi nak ada serius tu memang hanya segelintir, seorang dua je. Yang lain memang kata benda ni it's tak penting lah. Dan antisocial personality disorder ni mula didiagnose pada umur 18 tahun ke atas.
Dan sebelum itu, kalau ada kanak-kanak yang menunjukkan ciri-ciri trait macam ini, bila datang ke klinik, high likely to diagnose as having conduct disorder lah, conduct Dan mereka ni menunjukkan ciri-ciri menipu, ponteng sekolah, penyalahgunaan bahan, memberontak, melarikan diri dari rumah dan masalah undang-undang. So semua ciri-ciri ini sebenarnya bermula daripada kecil. Sebab tu kita kena perhatikan anak-anak kita, kan? Kalau dia buat, cepat-cepat ambil langkah pencegahan, cepat-cepat hukum dalam keadaan yang reasonable. Okay? Somehow hukuman itu perlu untuk memberi pengajaran, tetapi ia perlulah reasonable, kan? Dan kalau kita tengok dalam konteks kes yang baru-baru ini, sebenarnya dia bukan memberi pengajaran je kepada mereka pembuli itu, tetapi sebenarnya kepada semua orang, kan? Especially kepada kanak-kanak lain, anak-anak lain, kepada guru-guru, in fact, untuk supaya lebih, lebih serius dengan mungkin apa yang dilaporkan oleh anak-anak murid yang lain. Kadang dan ada satu kes yang menang baru-baru ni, kan, kes bully berlaku few years ago, dan akhirnya pembuli mangsa itu menyaman pihak kementerian, pihak guru, kan, kerana dikatakan cuai dan tidak mengambil berat tentang kes ini. So benda-benda berlaku ni semua ada pengajaran, not only for the family, for the student itself, tetapi sebenarnya untuk kita ni, kan. Dan mungkin saya suka juga bila they can revise the penggunaan atau bawa kebenaran untuk membawa telefon smartphone, sebab saya pun sebenarnya disagree. I just couldn't understand why kalau sekolah, especially sebab anak saya bersekolah di asrama penuh. So recently because of COVID, pihak kementerian membenarkan anak-anak untuk membawa smartphone, phone whatever phone lah, tapi anak-anak ni bukan dia nak bawa phone biasa, dia nak bawa smartphone, kan. And this is only one case revealed because of ditegur melihat video lucah, kan, dan kita tak tahu banyak mana lagi budak. So maybe some people they need to come up with this study lah, kan, berkenaan dengan kesan membawa telefon bimbit dan benda-benda yang berjala sosial lah, right? Sebabkan benda ni sebenarnya timbul, itu jadi asbab kepada bully, kan, bully because of this lah, tapi sebenarnya reveal cepat dan it's actually an eye opener jugalah untuk semua pihak, right? Okay. So kerap berlaku di bandar dan di kalangan golongan sosioekonomik rendah. If you study the B40 population, itu berkaitan dengan masalah pembelajaran, masalah tingkah laku sosial, kan. So tidak mustahil benda ini pun juga seiringan lah. Okay. Okay, again, ciri dia pervasive disregard for the rights of others. Tak kisah, mengancam hak orang lain, mengancam keselamatan orang lain. Okay, it is also a pattern of tingkah laku, sikap tidak bertanggungjawab. Poor record, poor work record, breaking laws, langgar undang-undang, tidak patuh pada undang-undang, being irritable and physically aggressive. Okay, so defaulting on debts. Okay, tak bayar hutang, berhutang, tak bayar hutang, and being reckless and impulsive. Okay, and then neglecting to plan ahead, little regard for truth and little remorse for misdeeds. If you remember, there's one year yang berlaku kebakaran di pusat tahfiz disebabkan oleh ketidakpuasan hati. Pusat tahfiz tu di KL, kan. So itu sebenarnya adalah contoh-contoh tingkah laku yang boleh yang fit all these patterns of irresponsible behaviors. Okay, so evidence of conduct disorder before age 15. Ni saya kata kalau kanak-kanak remaja awal 12, 13, 14, kan, even yang kes bully baru ni kan 13 tahun. So kalau kata di berlaku sebenarnya
lebih daripada satu insiden hari tu, mungkin mereka-mereka ni dah menunjukkan pattern of irresponsible behavior. So bila jumpa dengan pakar, mungkin we can give a diagnosis of conduct disorder kepada mereka lah, dan perlukan rawatan. Okay, so much more common in men than women, in boys than girls, and comorbid substance use very common. Okay. Tempat you all hujan tak? Hujan kan? Hujan doktor. Betul lah. Rasa macam winter pula, sejuk je. Okay. Antisocial personality disorder. Okay, psychopath. Okay, ni boleh baca lah. Okay, focuses on internal thoughts and feelings. Sebenarnya they have a very poverty of emotion sebenarnya pada mereka-mereka ni. Dan bila kita study on this emotion, it can reflect kepada cara mereka membesar. Yang tadi aversive parenting styles. Dia orang punya socio-economic status. Dia orang punya, kalau kita pergi tengok kalau mungkin boleh ada peluang untuk nak selami, untuk nak tengok macam mana persekitaran mereka. And actually it explains as per why they have this some sort of traits. Okay? And then they have negative emotions, dia orang tak malu, okay, they are remorse and anxiety and does not learn from mistakes. Meanwhile, positive emotions merely an act used to manipulate others, superficially charming. So they are also impulsive, so behave irresponsibly for thrills. Okay, so nak tengok ni, bolehlah gunakan psychopathy checklist, revise ataupun hair scale. Cuba tengok item-item tu. Kadang-kadang kita pun gerun juga tengok each items dalam checklist ini. Okay, at least 18 that we can diagnose of this antisocial. So evidence of conduct disorder before age 18, pervasive pattern. Inilah tadilah irresponsible behavior. Repeated law breaking, deceitfulness, lying, impulsivity, irritability and aggressiveness. Reckless disregard for own safety. Tak kisah, dia tak fikir consequences, dia tak fikir keselamatan dia, apatah lagi keselamatan orang lain. Dia main langgar je. And that of others. Irresponsibility as seen in unreliable employment and financial history and lack of remorse. Okay. Ni you boleh baca lah. Etiology. Okay. Family environment. Lack of warmth, high negativity and parental inconsistency predict antisocial personality disorder. Poverty, exposure to violence, okay, and family environment interacts with genetics. Fearlessness, tak takut langsung, tak takut langsung kena tangkap, tak fikir dia punya akibat. So low baseline levels of skin conductance, less reactive to aversive stimuli. Impulsivity, deficits in empathy, not in tune with the emotional reactions of others. Okay, ni you can just read. Okay, next one, it's the borderline. Borderline personality disorder. So you tengok dulu gambar-gambar tu. Nota tadi dapat access tak? Ke tak dapat buka? Dapat doktor. Dapat Okay. Alright, BPD ni adalah keadaan individu yang mengalami gangguan identiti, jantina, matlamat hidup, imej kendiri dan hubungan peribadi dengan orang yang signifikan dengan mereka. So ciri-ciri mereka adalah mood yang sentiasa berubah dan kerap rasa marah. Betul. Anxiety dan murung tanpa sebab yang munasabah, unjustified. And tindakan membahayakan diri sendiri. This is definitely BPD. They tend to create, they tend to, to
kadang to seek attention of other people as well by creating this self-mutilation. Secara fizikal, desakan membunuh diri dan mencederakan diri sendiri. Okay, so kalau tengok classic symptoms of BPD, frantic efforts to avoid abandonment, splitting, unstable self-image, so uncontrollable anger, dissociation, kadang-kadang they feel like detached with reality dari segi fizikal lah, tetapi is not the mind, unlike schizophrenia, they are still orang kata logical lah, waras lagi. Okay, bipolar versus borderline personality disorders. Okay, ni you baca, you tengok video ni, nanti you can tell the difference. Ada orang confused lagi, what is the difference between bipolar and also borderline personality disorder. Mungkin hari tu saya tak ada bagi lagi lecture on bipolar kan? Bipolar tak bagi lagi kan, Nazura? Ada tak? Rasa macam tak ada lagi batch ni. Okay. Bipolar macam tak ada, doktor. Ada itu bagi depression and anxiety kan. Depression kan, depressive disorder tak sempat lagi bagi on bipolar. Usually I combine bipolar, depressive and also bipolar. So tengok video ni and minit tu minit kedua, minit 26 saat ni ada explain. Okay. BPD juga impulsif So kalau histrionic ni dia impulsif lah. Cluster B kan, self-damaging behaviours, dia macam itulah yang fizikal kita nampak kan, dia jadi tak tentu arah, unstable, stormy, yang mana yang meracau-racau, intense relationship kan, and emotional reactivity, feeling towards others can change drastically and inexplicably very quickly. Inexplicably very quickly. So emotions are intense, erratic, shift abruptly, sekejap tukar, and then often from passionate idealization to contemptuous anger. Macam case tadi, kalau dia clingy daripada boyfriend dia, kalau boyfriend dia tak ada depan mata dia, dia terus mengamuk kan, dia terus fikir macam-macam kan, and jealous kepada orang lain, tak bagi dia control boyfriend dia untuk jangan kawan dengan orang lain, apatah lagi bukan kawan perempuan saja, kawan lelaki pun kadang dia tak bagi nak berkawan. Dia have a very orang kata control yang sangat-sangat dahsyat kepada individu yang dia attached with. Okay, frantic efforts to avoid abandonment, and then unstable sense of self, anger control problems, chronic feelings of emptiness, recurrent suicidal gestures, and transient psychotic or dissociative symptoms. So later in life, most no longer meet diagnostic criteria, and BPD ni dia comorbid with comorbidity high with PTSD, major depressive disorder, substance related eating disorders, and schizotypal personality disorder. Okay, comorbidity predicts a less chance of symptoms remission. Okay, so ini can just go through at least to give some ideas for you guys. Okay, Mary is a 26-year-old African-American woman who presents with a history of non-suicidal self-injury. Okay, self-harm lah. Specifically cutting her arms and legs since she was a teenager. She has made 2 suicide attempts by overdosing on prescribed medications, one as a teenager and one 6 months ago. And she also reports chronic suicidal ideation. Okay, it is repetitive, and explaining that it gives her relief to think about suicide as a way out. Right? And my BPD patients yang I jumpa dah many years tu memang often telan pil, 20 pil PCM straight away. Okay. So dalam setahun tu about 3 episodes of telan pil when he's not stable. So again, back to Mary, when she is stressed, Mary says that she often zones out even in the middle of conversations or while at work. She states, I don't know who Mary really is. So they feel detached. And describes a long-standing pattern of changing her hobbies
style of clothing, and sometimes even her job based on who is in her social group. So at times, she thinks that her partner is the best thing that's ever happened to me and will impulsively buy him lavish gifts, send caring text messages and the like. However, at other times, she admits to thinking, I can't stand him. So it's shifted abruptly, and she will ignore or lash out at him, so including yelling or throwing things. So immediately after doing so, she reports feeling regret and panic at the thought of him leaving her, right? This is the reality of BPD patients. Anyone yang dia attach, yang dia bergantung sangat tu, itulah tempat dia sayang, itulah tempat dia buat macam-macam, and they will somehow ada rasa regret and takut bila dia fikir orang tu might leave her or him, dia nak bunuh diri. Itu my patient. Yeah. And then somehow orang tu kata, no, I will. Dia bagi assurance, tak, I will stay with you. Don't worry, I will not go anywhere. Sampai kawan dia buat group work, pergi ke luar, pun dia dah rasa sesak nafas. Sebab dia tak boleh tak ada kawan dia tu. Ni BPD. So Mary reports that before she began dating her current partners, she sometimes engaged in sexual activity with multiple people per week, often with partners whom she did not know. Okay. So nampak kan? Jelas dekat situ the characteristic of BPD, banyak symptoms. So for BPD pre-diagnostic criteria, presence of 5 or more of the following in many contexts. Many contexts in many settings lah, beginning in early adulthood, frantic efforts to be abandonment, unstable interpersonal relationships with others are either idealized or devalued. Ni kan, kalau orang tu rasa yang orang kiranya pasangan dia tu keluar tak bagi tahu dia, dia rasa macam dia ni nobody, dia ni tak berguna. Dia rasa macam tu. So unstable sense of self, self-damaging, impulsive behaviors in at least 2 areas such as spending, sex, substance abuse, reckless driving, and binge eating. Okay, reckless driving, yes. Okay, some patients, they will drive like 180 km per hour. And I'm talking about my patient lah. Daripada sini ke Melaka, berapa? 20 minit. Zong. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Cakap selamat you. Alright. So recurrent suicidal behavior, gestures or self-injurious behavior, cutting self, dalam kereta ada blade, and then chronic feelings of emptiness, recurrent bouts of intense or poorly controlled anger during stress, a tendency to experience transient paranoid thoughts and dissociative symptoms. Okay. So in terms of etiology, neurobiological factors are highly heritable, 60%, and may play a role in impulsivity and emotional dysregulation. Okay, dalam dia punya amygdala lah yang control the emotion. And decreased functioning of serotonin system, increased activation of amygdala. Okay, yang tadi kan. Social environment factors, parental separation, parenting styles, okay, abusive, aversive juga one of the factor that could be the reason kenapa dia macam tu. Verbal and emotional abuse during childhood. Okay, so that this theory that lies behind the etiology of BPD ni is the Linehan's diathesis stress theory, meaning that individuals with BPD have difficulty controlling their emotions. Ada masalah dalam mengawal emosi. So possible biological diathesis, and family invalidates or discounts emotional experiences and expressions. The family neglects on whatever emotional turbulences yang berlaku pada anak, that could be possible etiologi jugalah pada disorder ni.
invalidate apa yang dialami oleh anak itu sedih kan, dia mungkin tak ambil serius, tak betul-betul selami, dia mengatakan dia invalid lah, dia tak validate betul-betul kan. So interaction between extreme emotional reactivity and invalidating family. Okay, you can just read. Kan? So it is a vicious cycle lah kan. So from biological diastasis, from the activations of amygdala kan di bahagian otak, so it boosts or it creates this emotional dysregulation in children kan, dan bila tak diatasi ditambah pula dengan tekanan daripada setiap sudut kan, especially mungkin parenting pun involved kan. Bila contohnya anak yang tantrum, kalau ibu bapa yang tak tackle the tantrum, it can possibly make the parents tu tak sabar, mungkin ada abuse, mungkin ada any misconduct jugalah kan, hukuman dan sebagainya kan. So it then comes this invalidation by parents through punishing or ignoring the demands, and then anak tu lagi marah, lagi meraung kan, emotional outbursts by child to which parents attend, and the cycle goes on and on and on. So kita sebagai ibu bapa, kita kena tackle, we have to break down the cycle to ensure personality yang stable lah, and to avoid all these disorders sebenarnya. Okay. Next is histrionic personality disorder. Okay, bermula sejak 4,000 tahun dahulu dan dikenali dengan nama histeria. Okay, merujuk kepada fenomena hilang kawalan buat sementara waktu yang disebabkan oleh tekanan, conversion disorder, Rickets syndrome, trait personality dan kecelaruan personality, dan menunjukkan sifat yang tidak matang seperti terlalu dramatik, sering memaparkan emosi-emosi yang tidak sesuai dengan kadar yang melampau, extreme, too much. Kadang-kadang kita cakap too much dan ni melampau. Dan suka bergembira dan sering menarik perhatian orang ramai. Inilah ciri-ciri dia kan. Nampak-nampak macam itulah. Okay. Sangat menitik beratkan tarikan fizikal, suka menggoda dan sangat gemar menjadi pusat tumpuan orang lain. Ya, mereka juga sangat sensitif terhadap penolakan, rejection. Pendek kata macam ni lah, the histrionic kan. You can name it lah, mana-mana you nampak dekat social media tu ke, any prominent figure ke mana kan. And actually a few artists, few celebrities in the US, they were diagnosed with histrionic. Okay. I crave sin. So apa tu dia punya akronim I, inappropriate behavior, seductive and provocative. C, center of attention. R, relationship are seen as closer than they really are. And A, appearance is most important. B, vulnerable to other suggestion. Kan, tak boleh dengar lah orang bagi advice ke apa kan. And then E, emotional expression is exaggerated. Okay. S, shifting emotions, shallow. I, impressionistic manner of speaking, and N is novelty is craved. I crave sin. Ya, itu kan dia punya ni. Okay. Okay, presence of 5 or more. Okay, following signs of excessive emotionality and attention seeking. Attention seeking the main keyword dia for histrionic nak perhatian. Strong need to be the center of attention. Inappropriate sexually seductive behavior. Rapidly dengan semua orang dia nak goda secara seksual, duduk ke, pandang ke, gerak bahu ke kan. Yang konon-konon kita tengok apa hal lah dia ni macam ni kan. Kita kena tengok jugalah. Sekejap Hello. Hello, Assalamualaikum doktor. Salam Sama. Doktor, saya nak datang ambil borang tu dekat rumah doktor ke dekat office? Oh, kat office. I kat office dah. I ada kelas Datang je. Alright. Okay, bye. Okay doktor. Okay, bye. Thank you. Okay,
So inappropriate, okay, rapidly shifting expression of emotions. Okay, use of physical appearance to draw attention to self, speech that is excessively impressionistic and lacking in detail. Kan? Exaggerated, theoretical, emotional expression, overly suggestible and misreads relationships are more intimate than they are. Inilah some of the histrionic apa ni? I want constant attention and praise. Here everyone look at me. Kan? So inappropriately seductive. Dengan mana-mana jumpa semua yang macam gaya menggoda kan. Kita yang tengok ni apa hal pula dia ni kan. Okay. So display of shallow emotions. Kan? Beria. Anyway. Okay. Okay. And then use physical appearance to draw attention. Tengah-tengah sejuk pun boleh pakai shades kan. Semua-semua lah tengok tu. Siapa lah ni? Okay, exaggerate expression of emotion kan. Tengok, darling, I've missed you so much. So orang tu tanya, so do you know her well? Oh no, I've only met her once. So this kind of exaggerate expression lah. And so easily influenced by others. Alright. Tak boleh, kawan dia ada ni, dia kena ada lebih lagi. Ada juga macam tu kan. Kena tak boleh orang ada, dia kena ada lebih lagi. Cepat-cepat dia beli. Okay. Last one dalam cluster B adalah narcissistic personality disorder. Okay. Perkataan, ini mesti you all familiar dah kot kan, narcissistic kan. Okay, perkataan narcissism berasal dari mitos klasik Greek tentang seorang lelaki muda yang bernama Narcissus. Nama pun sedap juga ni. Menerangkan individu yang menunjukkan sifat inginkan perhatian, mendominasi dan sangat mementingkan penampilan diri dan cenderung untuk memperbesarkan bakat dan kebolehan mereka sehingga sanggup menipu. Okay, dan sangat aktif dan suka bersaing bagi mendapatkan status. Dan onset bagi syarat ini bermula sebelum atau selepas semasa remaja. Okay. Dia ni they feel like very superior. Tiada siapa lebih superior daripada dia. Kalau orang tu dia rasa lagi superior, dia akan tak boleh terima. So narcissistic ni they have a very grandiose view of self. The world view, dia lah segala-galanya. So preoccupied with fantasies of success. Kerana you tengok success people ni ada element of narcissistic. Ada yang memang narcissist. So they self-centered, demands constant attention and adulation. So lack of empathy as well and feelings of arrogance, envy and entitlement. And they are sensitive to criticism, so enraged when not admired. Okay. Seeks out high status partners. Okay. So dia beza dengan histrionic ni, dia nampak histrionic ni dia exhibitionist. Kita nampak from dia punya appearance, penampilan. Tetapi narcissistic sebenarnya they can be like normal like us. Tapi bila you duduk dengan mereka, kalau dapat bos yang macam ini, kan dapat partner pasangan hidup macam ni, selamatlah you. Kan, selamatlah nak argue sepanjang masa sebab they will always feel that they are the one yang superior lah, yang hebat kan. So expectations of superior treatment from other people, fixation or fantasies of power, dia ada kuasa. Dan dia ni kalau tengok this success people kan, cuba you study ada yang jugalah yang ada this personality narcissistic. They are narcissist and then attractiveness. Self-perception of being unique and superior, need for continual admiration from others, recognition, praises, kan? Acknowledgement, kan? Kalau orang tak puji dia, dia marah, dia tak puas hati, kan? So sense of entitlement to special treatment and to obedience from others,
exploitations of others to achieve personal goals. So unwillingness to empathize with the feelings, wishes, and needs of other people. Yeah. So intense envy of others and the belief that others are equally envious of them, and constantly demeans, very sarcastic, bullies and belittles of others. Okay lah, boleh baca Okay, last cluster, okay, I need to speed up sikit, is anxious or fearful cluster, cluster C. Tengok tu gambar apa tu, susun cantik je kan. Obsessive compulsive personality disorder. Avoidant, dependent personality disorder and obsessive compulsive disorder. Okay, kita pergi kepada pertama, avoidant adalah individu yang mengalami perasaan takut dinilai secara negatif oleh orang lain. So ciri-ciri utama dia ketidakselesaan yang melampau apabila berada dalam kelompok sosial, takut pada kritikan dan mengelak aktiviti sosial atau pekerjaan, dan tingkah laku dan pertuturan mereka sangat terkawal dan ganjil. Tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan orang lain selain daripada ahli keluarga mereka sendiri, dan ini membuatkan mereka sentiasa berada dalam kesian dan kesunyian. Sangat menginginkan hubungan yang intim dan mesra, tetapi mereka takut dimalukan dan diabaikan. Dan mengalami kemurungan, kecelaruan anxiety, penyalahgunaan bahan dan masalah tidur. Boleh? Boleh, Wan. Fears of criticism, rejection, disapproval, avoids interpersonal situations, restrained and inhibited in interpersonal situations, feelings of inadequacy, inferiority, avoids taking risks or trying new activities. Okay, so you can just read, sama juga macam ni. Okay, dependent, sifat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap orang lain, terutamanya sifat keinginan untuk dijaga dan dilindungi, sangat sensitif terhadap kritikan dan takut ditinggalkan atau dipinggirkan, mengalami kesukaran dalam membuat keputusan yang mudah dan sering mengharapkan orang lain untuk membuat keputusan bagi pihak mereka. Okay. An excessive need to be taken care of. Ni manja yang sangat as shown by the presence of at least 5 of the following beginning at late adulthood. Difficulty making decisions without excessive advice and reassurance from others. So need for others to take responsibility for most major areas of life. So difficulty disagreeing with others for fear of losing their support. You really can register it. Okay, so obsessive compulsive personality disorder adalah kurang sifat keterbukaan dan flexibility, sama ada dalam melakukan aktiviti harian, hubungan intim dan harapan. Sangat mementingkan ketelitian, kesempurnaan, susunan dan kawalan ke atas sesuatu yang mereka lakukan. Dan individu OCPD ini selalunya mempunyai masalah anxiety disebabkan oleh pemikiran mereka yang inginkan kesempurnaan dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Kerap mengalami masalah sakit kepala, sakit belakang, constipation, sembelit dan ulcer. Terdapat juga di antara mereka yang mengalami sexual dysfunction, terutama keinginan seksual yang terencat, tidak berupaya melakukan orgasm, ejakulasi permatang dan dyspareunia. Itu golongan lelaki lebih kerap mendapat keselaruan ini berbanding golongan wanita. Okay. And you can just read. Okay, so OCPD different from OCD, does not have the obsession compulsion or OCD, most frequently comorbid with avoidant. Okay, intense need for order and control, as shown by the presence of at least 4 of the following beginning by early adulthood. So preoccupation with rules, details, and organization to the context that the point of an activity is lost. Extreme perfectionism, interferes with task completion, excessive devotion to work to the exclusion of leisure and friendship, inflexibility about morals and values, difficulty discarding worthless items, and reluctance to delegate unless others conform to one's standards. Miserliness and rigidity and stubbornness. Okay, so ini
the common maladaptive cognitions for each of the personality disorders, for each cluster. So ada 10. Okay, treatment difficult to treat sebenarnya. Personality disorders ni is very, very tricky, and interpersonal problems play out in therapy. Attempts to manipulate therapies juga, medications and antidepressant, mood stabilizers for BPD, antidepressants also, and dialectic behavior therapy, acceptance and empathy plus CBT, emotion regulation techniques, and social skills training. So mentalization-based therapy fail to think about their own and others' feelings. So schema-focused cognitive therapy identify maladaptive assumptions that underlie cognition. So basically, it revolves in so much of cognitive work and cognitive therapy. Apa ni? Okay. Treatment of schizotypal personality disorder, avoidant and psychopathy. So antipsychotic lah, and antidepressant medication. Avoidant personality disorder, same treatment as social anxiety disorder. Okay, malu-malu yang ni kan. And then psychopathy, psychotherapy, either CBT or psychodynamic. Okay, thank you. All right. So